this is a new textbook, General Science 6th class. Till now we already learned 2 lessons. First lesson is our food, second lesson playing with magnets. So this is the new General Science textbook. What is there in this textbook? So total 12 lessons are there. So the first lesson, the food we need. Our food lesson లాంటిది ఇది కూడా. The food we need. Next, second lesson, knowing about plants. మన ప్లాంట్స్ గురించి మనకి ఏం తెలుసు. అండ్ థర్డ్ వన్, యానిమల్స్ అండ్ దేర్ ఫుడ్. యానిమల్స్ యొక్క ఫుడ్ గురించి. అండ్ ఫోర్త్ లెసన్, వాటర్, అబౌట్ వాటర్. ఫిఫ్త్ లెసన్, మెటీరియల్ సపరేటింగ్ మెథడ్స్. హౌ టు సపరేట్ మెటీరియల్స్, వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ అనేది మనం ఫిఫ్త్ లెసన్లో నేర్చుకుంటాం. సిక్స్త్ లెసన్, ఫన్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్. వీ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ సెకండ్ లెసన్, ప్లేయింగ్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్. అదైనా ఇదైనా ఒకటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్. సో ఈ సెవెంత్ లెసన్, లెట్ అస్ మెజర్. మెజర్ అంటే మెజర్ చేయడం, కొలవడం. సో హౌ టు మెజర్ లెంత్, హౌ టు మెజర్ ఏరియా. సో దిస్ ఈజ్ మెజర్మెంట్. ఎయిత్ లెసన్, హౌ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఆర్ మేడ్. ఫ్యాబ్రిక్స్ మీన్స్ క్లోత్స్. హౌ టు క్లోత్స్ ప్రిపేర్డ్ అనేది మనం, ఆ ప్రిపరేషన్ ఏంటి, అసలు ఎలా తయారవుతాయి క్లోత్స్ అనేది మనం ఎయిత్ లెసన్లో చూడవచ్చు. అండ్ నైన్త్ లెసన్, ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ హ్యాబిటేట్. ఈ జీవరాశులు, ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా బ్రతుకుతాయి. హ్యాబిటేషన్ అంటే విల్లింగ్ ప్లేస్, బ్రతకడానికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్, షెల్టరు ఎక్కడైతే విల్లింగ్గా ఉంటాయో వాటికి దాన్ని హ్యాబిటేట్ అంటాం. సో టెన్త్ లెసన్, బేసిక్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అండ్ 11th వన్, షాడోస్ అండ్ ఇమేజెస్. దిస్ ఈజ్ లైట్ లెసన్. అండ్ 12th లెసన్, మూమెంట్స్ అండ్ లోకోమోషన్. మూమెంట్స్ అండ్ లోకోమోషన్ అంటే మూమెంట్స్ అని అర్థం. అంటే హౌ టు మూవ్ యానిమల్స్ అనేది మనం 12th లెసన్. సో ఇన్ దట్ 12th lessons, first lesson and 6th lesson we already completed. That means old textbook, first lesson our food, the food we need, రెండు ఒకటే మనకి. అండ్ సెకండ్ లెసన్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్, ప్లేయింగ్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్. సో ఇన్ 6th lesson ఇన్ దిస్ టెక్స్ట్ బుక్, న్యూ టెక్స్ట్ బుక్, 6th lesson ఫన్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్. రెండు ఒకటే కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ లెసన్ 6th lesson కంప్లీట్ అయినట్టు. మనం in this textbook second lesson we will start knowing about plants. So this is second lesson, knowing about plants. So in this chapter, learning outcomes, pupils will be able to, అంటే మనం ఏం నేర్చుకుంటాం ఈ లెసన్ నుంచి, ఐడెంటిఫై parts of a plant such as root, leaf, stem, flowers. Parts of a plant. What are the parts of a plant? Roots, leaf, stem, flowers. These are the parts of the plant గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి నేర్చుకుంటాం. Differentiate tap root and fibrous root. There are two root systems are there. One is tap root system and the second one is fibrous root system. So differentiate between tap root system and fibrous root system. And third one, draw labeled diagrams showing parts of leaves. లీవ్స్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుంటాం. అండ్ మేక్ ఎఫర్ట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బై టేకింగ్ ఏ కేర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ బై టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే మనకి ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తాయి. సో నేచర్లో ఉండేటటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి. కాబట్టి మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి మన నేచర్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే, ఎన్వైరన్మెంట్ని కాపాడాలంటే ప్లాంట్స్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ పీపుల్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు
these points. So what kind of plants do you find at home, in your surroundings, or in the park? ఎలాంటి ప్లాంట్స్ మన ఇంటి దగ్గర కావచ్చు, లేదంటే స్కూల్లో కావచ్చు, రోడ్ సైడ్ మన స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు రోడ్ సైడ్ కావచ్చు, ఎలాంటి ప్లాంట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము, లేదంటే పార్క్లో కావచ్చు. ఆర్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్ యూ సీ సిమిలర్? ప్లాంట్స్ అన్నీ మనకు ఒకే రకంగా కనిపిస్తున్నాయా? నో. వాట్ ఆర్ ద సిమిలారిటీస్ అమాంగ్ దెమ్? అంటే ప్రతి ప్లాంట్కి కూడా కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. అవేంటివి? లీవ్స్ ఉంటాయి, స్టెమ్ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ ఆల్, అండ్ రూట్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద సిమిలారిటీస్. ఓకే, సో లెట్ us get to know more about plants, especially about their parts and functions. సో parts of plants గురించి మనం ఇంకా, and functioning. For example, this is the roots, and this is the stem. These are the leaves and fruits or vegetables. So these are the parts of the plants. But ఈ రూట్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి, లీవ్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి, అలాగే ఈ స్టెమ్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి, అంటే వాటి పని ఏంటి, ఎందుకు ఉండాలి అసలు, ఇవి లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దేర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అనేది కూడా మనం ఈ లెసన్లో మనం నేర్చుకుంటాం. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, వీ నో దట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. హ్యాండ్స్ ఉంటాయి, లెగ్స్ ఉంటాయి, హెడ్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ మెనీ పార్ట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ప్లాంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. అలాగే ప్లాంట్స్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో వాటి కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. సో డూ యూ నో దెమ్? హియర్ ఈజ్ ఏ ప్లాంట్, ట్రై టు నేమ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ యూ సీ ఇన్ ద పిక్చర్. సో దీని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ అని చెప్పవచ్చు, దిస్ ఈజ్ ద స్టెమ్, సో దీస్ ఆర్ ద లీవ్స్, అండ్ వీటిని ఏమనొచ్చు అంటే మనం వీటిని బ్రాంచెస్ అంటాం, బ్రాంచెస్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెజిటబుల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ let us try to understand about different parts of plants through activities. Divide the class into groups. Each group will collect 5 to 6 different types of plants along with their roots from the school garden or a nearby place. Do not pluck plants individually. అంటే మనం ప్లాంట్స్ అన్నీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ సేమ్ ఒకటే, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒకటేగా అయినా రూట్స్, బ్రాంచెస్, స్టెమ్, లీవ్స్, ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒకే రకంగా ఉన్నప్పుడు కూడా వాటి పార్ట్స్ అన్నీ ఒకే రకమైన రూట్స్. ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ అన్నీ ఒకే రకంగా ఉండవు. అన్ని రకాల రూట్స్, ప్లాంట్స్కి సంబంధించిన రూట్స్ ఒకే రకంగా ఉండవు, లీవ్స్ ఒకే రకంగా ఉండవు. సో అది మనం అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం చూడాలంటే మన క్లాసులో 5 to 6 మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఒక్కొక్క గ్రూపు కొన్ని ప్లాంట్స్ని కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఈ యాక్టివిటీ మనకి ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ పార్ట్స్. అబ్జర్వ్ ద కలెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై దేర్ పార్ట్స్. టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిగర్ అండ్ రైట్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ టేబుల్ 1. లెట్ us డిస్కస్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ మనం రాయాలి, మనం కలెక్ట్ చేసినటువంటిది సీరియల్ నెంబర్ 1, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఏ ప్లాంట్ అయితే కలెక్ట్ చేసామో రాయాలి. రూట్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఎస్. రూట్స్ ఉంటే ఎస్, లేదంటే నో. స్టెమ్ ఉందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో. లీవ్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఎస్ ఆర్ నో. ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఎస్ ఆర్ నో. సో 1 2 3 4 ఫ్లవర్స్ కలెక్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ కంప్లీట్ చేయాలి. సో డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ ప్లాంట్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ రూట్స్? దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. రూట్స్ లేనటువంటి ప్లాంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆర్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్ సిమిలర్ ఇన్ సైజ్? నో. రూట్స్ లేకుండా ఏమైనా ఉన్నాయా? రూట్స్ లేకుండా ప్లాంట్ ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఉంటే ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్లాంట్స్కి రూట్స్ ఉండవు, లీవ్స్ ఉండవు, వేరే అదర్ ప్లాంట్స్ మీద బ్రతుకుతాయి అవి. వాటి గురించి మనం తర్వాత చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ప్లాంట్స్ హ్యావ్ రూట్స్ అని చెప్పాలి. సో సిమిలర్ సైజ్ ఉండవు, కొన్ని లీవ్స్ చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయి. అలా. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ప్లాంట్ వితౌట్ ఫ్లవర్స్? ఫ్లవర్స్ లేకుండా ప్లాంట్స్ ఉంటాయా? వాట్ ఆర్ ద కామన్ పార్ట్స్ దట్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఆల్ ప్లాంట్స్? కామన్, బట్ దేర్ ఆర్ కామన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్. వన్ ఈజ్ రూట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లీవ్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్టెమ్. ఈ 3 పార్ట్స్
డెఫినెట్గా మనకి ఏ ప్లాంట్కైనా సరే మనకి సేమ్ పార్ట్స్గా మనకి చెప్పొచ్చు. సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లీఫ్, స్టెమ్ అండ్ రూట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్? వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మీకు తెలుసా అంటున్నారు. వీటి పని వీటి ఫంక్షనింగ్ కనుక చేయకపోతే ప్లాంట్ అనేది అసలు ఎలా ఉంటుందనేది మనం చూడాలి. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్? లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫంక్షనింగ్, ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి, లేకపోతే లైఫ్ అనేది సరిగా జరగదు. అలాగే సో ఒక ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటి పార్ట్స్, రూట్స్ చేసే పని రూట్స్ చేయాలి, స్టెమ్ చేసే పని స్టెమ్ చేయాలి, లీవ్స్ చేసే పని లీవ్స్ చేయాలి. వీటిల్లో ఏ ఒక్కటి వాటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ పని చేయకపోయినా ఆ ప్లాంట్ అనేది ఇట్ విల్ డై అని మనం చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రూట్ అండ్ లీవ్స్, స్టెమ్, part wise we will learn. We'll meet in next class, students. Thank you.